Athanga Samanagatam Athanga Samanagatam Uposatha Silang Panchasilang Dhammang Yajami Dhammang Yajami Anugraham Katva Anugraham Kato Silang Detha Me Bhante Silang Detha Me Bhante Anukampang Upadaya Anukampang Upadaya Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa 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 Buddhang Saranang Gacchami Dhammang Saranang Gacchami Sanghang Saranang Gacchami Buddhang Saranang Gacchami Dhammang Saranang Gacchami Sanghang Saranang Gacchami Dutiyampi Buddhang Saranang Gacchami Dutiyampi Dhammang Saranang Gacchami Dutiyampi Sanghang Saranang Gacchami Buddhang Saranang Gacchami Sanghang Saranang Gacchami Sanghang Saranang Gacchami Tatiyampi Buddhang Saranang Gacchami Tatiyampi Dhammang Saranang Gacchami Tatiyampi Sanghang Saranang Gacchami Tatiyampi Buddhang Saranang Gacchami Tatiyampi Dhammang Saranang Gacchami Tatiyampi Sanghang Saranang Gacchami Saranaгаmanang Paripurnam Amabante Panatipata Veramani Sikkhapadang Samadhiyami Amati Gata Veramani Sikkhapadang Samadhiyami Adinadana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami Veramani Sikkhapadang Samadhiyami Abrahmacharya Veramani Sikkhapadang Samadhiyami Brahmacharya Veramani Sikkhapadang Samadhiyami Musavada Veramani Sikkhapadang Samadhiyami Veramani Sikkhapadang Samadhiyami Surameraya Majjapamadatthana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami Surameraya Majjapamadatthana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami Vikala Bhojana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami Veramani Sikkhapadang Samadhiyami Nacha Gita Vadita Visuka Dasana Mala Gandhavilepana Dharana Mandana Vibhusanathana Vibhusanathana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami Veramani Sikkhapadang Samadhiyami Ujjasayana Shasayana Mahasayana Sayana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami Veramani Sikkhapadang Samadhiyami Tisaranena Saddhing Attanga Samanagatam Uposatha Silang Dhammang Satukang Suraktidang Katva Appamadena Sampadena. May you be happy, may you be healthy, may you soon attain the eternal bliss of Nibbana. Nguyện chúc quý vị bình an vui, có nhiều sức khỏe và sống thành tựu phúc đạo vĩnh hằng của Niết Bàn. So today we are going to finalize
our meditation retreat by sharing merit. Hôm nay chúng ta sẽ bế mạc cái khóa thiền này bằng cách là chia phước. I believe that the best preserved ceremony of sharing merit is now available in Sri Lanka, because first Buddhism appeared in India, and then Buddhism was brought to Sri Lanka, and then Buddhism disappeared in India, so it was preserved in Sri Lanka. Although in Sri Lanka Buddhism failed for some time, so you would see there only novices and no high ordained monks. I believe that the rituals of worshipping by 5 rests and the ritual of sharing merit, that they are preserved from the ancient times. Và tôi tin rằng là cái tập quán mà chia phước này thì là nó sẽ là đúng nhất. Cái tập quán này là bảo tồn được chính xác nhất là ở Sri Lanka, bởi vì là Phật giáo truyền từ Ấn Độ sang Sri Lanka. Mặc dù là ngày nay thì đôi khi là ở Sri Lanka thì Phật giáo cũng có những cái thất bại, chẳng hạn như đôi khi chỉ có thấy các vị sa di mà không còn có các cái tỳ khưu, nhưng mà cái nghi lễ chia phước thì cũng vẫn được bảo tồn đến ngày nay. So now what is in Sri Lanka is there's actually no original Sri Lankan school of monks. You have there either Thai monks or you have their Burmese monks and their students. Vậy nhưng mà ngày nay thì ở Sri Lanka không còn cái nhánh Phật giáo mà nguyên bản ban đầu của Sri Lanka nữa, mà sẽ có một số vị sư người Thái và một số người Miến và các cái đệ tử của họ. But still, even though there are the monks, the Sri Lankan monks who received ordination from their Thai teachers, the Sri Lankan monks who received the ordination from their Burmese teachers, still follow their traditional, their ancient understanding of Buddhism. Tuy nhiên thì những cái vị sư người Sri Lanka, người mà đã được thọ giới tỳ khưu từ các cái vị thầy người Thái hay là người Miến, thì họ cũng vẫn duy trì được những cái nghi lễ cổ kính của Phật giáo. After Buddhism came to Sri Lanka, from Sri Lanka it found its way to Myanmar and Thailand. Khi mà Phật giáo được truyền đến Sri Lanka thì từ đó truyền tiếp đi Miến và Thái. The ancient commentaries, which are today very strictly and carefully followed by all dutiful and monks devoted to the Buddha's teachings, those ancient scriptures called commentaries were all written in Sri Lanka. Và ngày nay thì cái bản chú giải cổ kính, cái bản mà được tuân theo một cách chặt chẽ, cẩn thận bởi tất cả những cái vị sư tinh tấn thì là nó được viết ở Sri Lanka. So sharing merit is explained in various ways in Myanmar and Thailand. I believe that all those ways are totally wrong and they should never be followed. Và cái việc mà chia phước thì được giải thích theo nhiều cách khác nhau ở Thái hay là ở Miến, nhưng mà tôi vẫn nghĩ là sai. Các cái cách đó là sai và không nên làm theo. They do not have any practical explanation, and the explanations have nothing to do with sharing merit at all. Bởi vì là những cái nghi lễ này nó không có một cái lời giải thích mang tính thực tiễn, mà cái giải thích thì nó lại không liên quan đến chia phước.
The Sri Lankan style, however, makes totally sense, and its explanation is entirely related to sharing merit. Và tuy nhiên cái nghi lễ chia phước của Sri Lanka thì lại vô cùng hợp lý và nó rất là liên quan trực tiếp đến việc chia phước. So in Sri Lanka, sharing merit is done by using a cup, water pot, a cup, and a plate. Theo nghi thức Sri Lanka thì cái việc chia phước này ta cần có một cái cốc, một cái bình nước và một cái đĩa. It is a solution, or it is a process or a ritual which we do not see anywhere in our Buddhist scriptures. Actually, our scriptures never mention pouring water into a cup. And if they mention pouring water, it is never meant as sharing merit. Nhưng mà cái nghi lễ này thì không được thấy đề cập đến trong kinh điển. Kinh điển không có nói về việc rót nước vào cốc, và nếu mà cái việc rót nước vào cốc được đề cập đến thì nó cũng không phải là để chia phước. So in our scriptures, you have mentions of pouring water over hands, pouring water over the hands of the Buddha, pouring water over the hands of a fully enlightened monk, pouring water over the hands of monks, pouring water over the hands of a recipient of a donation, but never pouring water into a cup. Và trong kinh điển thì có đề cập đến việc mà rót nước vào tay Phật, rót nước vào tay những vị tăng đã chứng ngộ, rót nước vào tay các tỳ khưu, hoặc là rót nước vào tay cái người nhận cúng dường. And wherever you find this mention of pouring water over the hands, there is no mention at all about sharing merit anywhere in that story or in that text. Và bất cứ nơi đâu mà có cái đề cập đến cái việc là đổ nước vào tay thì họ không hề nhắc đến cái việc là để chia phước. Then on the other hand, we have a lot of mentions of sharing merit in our scriptures, but there is absolutely no word of water or pouring anywhere in that text where you find any mention of sharing merit. Và một mặt khác nữa thì bất cứ nơi đâu mà có đề cập đến cái việc chia phước thì họ lại không nói gì đến cái việc đổ nước cả. So I believe now, moreover, there is a mention of parents pouring water over the hands of a young man when they give him their daughter as his wife. Và cũng có đề cập đến việc là cha mẹ của cô gái thì đổ nước vào tay chàng trai khi mà gả cái cô gái đó cho chàng trai. So from that, it is clear that in the Buddha's time, pouring water was not meant as sharing merit. It was apparently meant as a symbol of removing debt, saying you do not owe us anything for our donation, and we clean your hands by this water, which means we clean you from any debt towards us. Và như vậy rõ ràng là từ thời Đức Phật thì cái việc đổ nước này vào tay này nó không mang cái nghĩa là chia phước, mà nó mang cái nghĩa là xóa nợ. Có nghĩa là cái người nhận bằng cái việc là đổ nước vào tay thì đã được xóa nợ, không còn nợ nần gì cái người cho. So some of you may say, but what about the story of the Buddha when he became was just going to become the Buddha under the Bodhi tree, and now the Mara came with his armies, and then the deity of earth known as Dharani, or in Myanmar Vasundari, Dharani, Vasundari, and she then made a huge flood to flood away, to remove the Mara and his army, and that flood was made of the water that the Buddha in his past life as a bodhisattva poured when he shared merit. Có cái bây giờ lại còn có cái câu chuyện là khi mà Đức Phật sắp thành Phật dưới cội Bồ Đề thì Ma Vương đã đến cùng với 10 đạo quân, và lúc đó một vị thiên là Vasundari đã dâng một cái cơn lũ lớn để quét đi tất cả mọi thứ, quét đi Ma Vương và 10 đạo quân.
thì cái nước này chính là những cái nước mà Đức Phật đã tưới để chia phước trong những cái thời tiền kiếp. So that story, however, is not in accordance with our scriptures. It's apparently a story that Thai people made up, or Thai monks made up, or Cambodian monks made up. I don't know, but it's not in accordance with our scriptures. Nhưng mà cái câu chuyện này là không đúng theo kinh điển, có thể là do các vị sư người Thái hoặc là người Cam đã đặt ra cái câu chuyện này. Now, here you need to be careful that I, as someone coming from Burmese tradition, will always be very critical over anything that comes from Thailand. Bây giờ các quý vị cần phải cẩn thận ở điểm này. Tôi và những cái vị sư mà đã từng tu học ở Miến thì sẽ rất là có những cái chỉ trích, có những cái phân tích một cách chỉ trích về cái gì mà đến từ Thái. Okay, so I may be a little biased, so be careful about that. Cho nên là có thể là tôi cũng hơi thiên vị đấy, các quý vị phải cẩn thận khi nghe. So the scriptures, however, explain that that actually the earth shook, so there was no flood, there was actually an earthquake, and the Mara and his armies, they fled because they were surprised that even the earth could witness that the place where the Buddha to be was sitting is really the Buddha's place. Và theo kinh điển giải thích thì lúc đó là thực ra không phải là trận lụt mà là có một cái cơn động đất, và như vậy là Ma Vương và 10 đạo quân là đã phải chuồn đi, bởi vì họ biết là đến đất cũng biết là cái nơi này là nơi của một vị Phật đang ngồi. And there is an important point, because as Mara was running away from the Buddha to be, he lost his lute, you know, L-U-T-E, like a harp. It's a little musical instrument. Yes, well, it's quite big. So this musical instrument fell from the hands of Mara, and then the musician, or let's say the assistant of the king of gods, Sakka. So the assistant of this king of God, his name is Panchasika. And the assistant came and he took that lute, because, well, Mara threw it away, so Panchasika could come and take it. Và có một cái chi tiết quan trọng là khi mà Ma Vương mà chạy đi mất thì Ma Vương làm rơi một cái nhạc cụ, Ma Vương đã làm rơi mất một cái nhạc cụ, và khi đó thì cái nhạc cụ đó rơi xuống, thì lúc đó là cái người phụ tá của vua trời Đế Thích tên là Panchasika đến và nhặt được cái nhạc cụ này. Now, if Mara and his armies were taken away by the floods, then there would be no way how the lute could fall on the ground and how Panchasika could take it from the ground, because it would be taken away by the flood. Nhưng mà nếu như mà có trận lụt thì làm sao mà trợ tá của vua trời Đế Thích là Panchasika nhặt được, bởi vì là nếu mà lụt thì nó đã quét cái nhạc cụ, cái kèn nó đi mất rồi. So here you see there is no evidence at all in our scriptures that water was ever poured as a symbol of sharing merit. Như vậy là chúng ta thấy là không có cái bằng chứng gì bao giờ là nước là một cái biểu tượng của cái việc chia phước cả. But still, I believe that it's a good idea. Nhưng mà tôi vẫn nghĩ đấy là một ý hay. Lay people come from their busy lives. They have a lot of difficulties, a lot of thoughts, a lot of ideas. Now you all perhaps think about your home and how you will meet with your most beloved husband or wife or children or parents, and how you will sit down on your couch and watch some TV or watch some movie. Và mọi người thì đến từ những cái cuộc sống rất là bận rộn của họ, và bây giờ họ cũng có những cái khó khăn, và đôi khi là họ bây giờ có khi đang nghĩ về vợ hay là về chồng mình, hay là về việc ngồi xuống và xem TV. And so as you're thinking and thinking and thinking,
if you shared merit only by thought and speech, then you may not even notice that you actually shared the merit. It would not be mindful, and the benefit would be very little. Và nếu như mà do họ không có chánh niệm, cho nên là nếu như ta mà chỉ có chia phước bằng cái suy nghĩ thôi thì có thể là nó sẽ không đủ mạnh. And that's why pouring water from the teapot into the cup is very helpful, because you join your thought, speech with action. Vì thế cho nên là cái việc mà rót nước từ bình ấy, nó sẽ rất là mạnh mẽ, bởi vì là nó giúp kết nối cái ý nghĩ và lời nói với hành động. So, according to Sri Lankan understanding, the teapot represents the power of your merit, or the amount of your merit, and the cup represents the fulfillment of needs of your deceased relatives who are now ghosts. Và theo như Sri Lanka thì tin rằng là cái bình ấy, cái bình chứa nước nó là cái lượng công đức, cái khối lượng công đức mà ta có, còn cái cốc đó là cái sự lấp đầy, cái sự thỏa mãn những cái nhu cầu cần thiết của những cái người thân đã quá vãng của ta. So therefore, the teapot needs to be full. Otherwise, the symbol is. Otherwise, you did not provide a proper symbol. The symbol is not followed properly. And then, when you pour water into the cup, you should not pour only half, because then that would mean that your deceased relatives will have their needs fulfilled only to a half. And if you just fill the cup, then you may worry that now, when they have their needs fulfilled, if they use a little, then they will not have their needs fulfilled anymore. So it's always better to pour more than is the cup's capacity, so you actually spill some water over. Và cái việc trong cái bình ấy, thì nó phải có đầy nước, bởi vì là nếu như mà cái bình mà không được đầy nước thì cái tính biểu tượng của nó là sẽ không đầy đủ. Và nếu như mà ta chỉ có đổ một ít nước thôi, ví dụ ta đổ có nửa cốc thôi, thì là những cái nhu cầu của người thân đã quá vãng cũng chỉ nhận được có một nửa thôi, cho nên luôn luôn là tốt hơn nếu mà ta đổ đầy tràn lên. So you need to check your water pot. Is it filled with water? Is it full? Bây giờ nên luôn luôn là ta phải kiểm tra cái bình nước là nó có đầy không. So I would like to ask someone to take maybe the big box with water, you know, as we received in the breakfast, and then take it with the steel cup. And if anyone doesn't have their water pot filled with water, then refill that. Bây giờ sư muốn là ai có thể cầm cái bình lớn ấy, cái bình lớn mà dùng ở lúc bữa sáng ấy, vào rồi xong rồi ai mà cái bình nhỏ chưa đầy thì làm đầy cái bình nhỏ đó. So maybe Mr. Kangdo could do that. So he bring it in here. They're bringing it here. Dạ mời nhờ sư Khánh bê hộ cái bình to lúc ăn sáng lại, cái bình đổ nước to ấy ạ, vào đây ạ. Yes, he could take that pot and go person to person and check their water pots. Sư Khánh đi đổ nước từng bình, kiểm tra rồi đổ nước từng bình đúng không? Okay, good.
Some of the people may not have their basin, but that should not be any problem. You can actually share one basin. You can keep two cups in that one basin and fill each your cup. Một số người không có cái chậu cũng không sao, hai người chung một chậu cũng được ạ, tức là để hai cái cốc vào một chậu cũng không sao ạ. Được hai người chợ chứ cần chợ đâu. Tôi bảo thế. Hôm nay không báo em. So but the two people can share one basin. Yes. Yes. Dạ, thiền sư còn nói hai người chung nhau một chậu cũng được ạ, không nhất thiết phải một người một chậu đâu ạ. You can have your own teapot, your cup, and these both cups can be inside that one basin. Mỗi người một cốc, mỗi người một bình nước. Thế nhưng mà hai cái cốc thì để chung trong một cái chậu được. Tức là chung chậu thôi ạ, còn cốc với cả bình là rời nhau ạ. Hai cốc cho vào một chậu ạ. So they're going for their water pot. There is not enough cup, Bandit. Cốc đây có được không ạ? Dạ. Bandit, so are the monks sharing merits also? They can. Cũng được ạ, nếu mà chư tăng muốn gì chư tăng có thể làm ạ. Everyone can share merit. Ai cũng có thể chia phước được ạ. Chén cũng được mà, có gì đâu. Chén là cái bát ăn cơm á. Cái bát ăn cơm á. Bante, so if there is not enough cup, can we use the bowl? Like the bowl for rice? Yes, you can. Dạ được ạ. Mọi người lấy bát ăn cơm cũng được nha. Hết cốc thì lấy cái bát ăn cơm nhỏ cũng được ạ. I mean the little bowl we had for soup. Do you remember the brown bowls for soup? The brown bowl for soup. Yes, the plastic little brown bowls. We had their soup now every day. Cái bát mà màu nâu nâu mà để đựng súp ấy mọi người ạ, cái bát nhỏ nhỏ ấy, lấy cái bát nhỏ mà để đựng súp màu nâu nâu ấy. Tại vì tí phải rót đầy ấy cô. Cái bát nhỏ nhỏ thôi, cái chén nhỏ nhỏ thôi. Nhỏ mà đựng súp ấy ạ, cái chén nhỏ đựng súp ấy ạ. Các bạn. Dạ.
Oh, that's it. Okay. 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 This can be related directly. This one. Sound. May you be happy. May you be healthy. May you soon attain the eternal bliss of Nibbana. So everybody is ready? Not yet? Mọi người đã sẵn sàng chưa ạ? Dạ. Không có các mình lấy cái chén nhỏ nhỏ mà đựng canh ấy, đựng súp vào nơi ấy. Đây đây để lấy cái này lại để ghi chép, không có mình đọc nhanh nó không ghi kịp. Yes. So for example, the nuns over there, they have just one basin. So you can help them. Do they have each one their cup? The nuns over there at the end of the road. Can you go there and check it? Can you go there and check it? So do they have two cups? Yes. 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 Your water pot will be outside the basin, and your cups will be inside the basin. Yes, that's much better. What's the arrangement over there? They have 3 cups? Nhóm này have 2 cups. 2 cups. I don't hear you. We share the same cup. Okay. How do you share the same cup? How do you share the same cup? Explain. Like 2 of them have only 1 cup. But do they have separate teapot? They share teapots. They share a teapot? Yes. We don't have any more teapot? Yep. Aha, Nyung is sharing with her. Okay, okay. All right. So there are 10 things that you can traditionally share. 10 kinds of donations. It seems that you cannot share. It seems that you cannot share. At least there's no suggestion or no mention of that in our scriptures. It seems you cannot share donation of money. You cannot share donation donation of Dhamma teachings, and it seems you cannot share. Well, anything else than the 10 things that I will tell you. Và không phải là phước nào cũng chia được ạ. Có một số những cái phước mà do bố thí cúng dường nhưng lại không chia được. Ví dụ như là bố thí tiền hay là bố thí pháp thì cái phần phước đó không chia được. Và những cái bố thí mà chia được thì là nằm trong 10 thứ mà sư chuẩn bị nói.
So sila, samadhi, panya, ethics, following precepts, concentration, and wisdom, like Dhamma learning, and Vipassana practice. It seems that you cannot share merit of these three trainings. Như vậy là cái phần giới định tuệ, tức là cái phần phước mà mình trì giới hay là mình tu tập định, hay là về tuệ là mình học pháp, mình thực hành Vipassana, thì cái phần phước đó lại không chia được. But the scriptures also do not say that you cannot share that kind of merit. It's just a little bit hard to understand how would that really happen. Nhưng mà thực ra kinh điển thì cũng không có nói rõ là những cái phước này là không chia sẻ được, mà chỉ có là khó để mà hiểu được là cái cách thức chia sẻ nó ra làm sao. Now, it is possible that there are now the invisible beings, the ghosts of your relatives around waiting until you will share your merit. Now, when you share with them merit of donating meal to monks or to your friends or to your relatives or even to animals, then they will actually receive delicious meal because they received the effect of your merit, not that what you exactly donated. Và chẳng hạn như một cái khả năng là những cái người thân quá vãng của ta mà bây giờ họ có là ngạ quỷ hay là những cái chúng sinh vô hình và họ đang đợi để được ta chia phước, thì khi mà ta cúng dường bữa ăn cho một vị tỳ khưu hay là một người hay là thậm chí là một con vật, ta cúng một cái bữa ăn ngon thì họ sẽ lập tức nhận được cái đồ ăn ngon, tức là họ nhận được cái hiệu ứng của cái việc mà ta đã cúng dường. So if you donated meal, then they will have delicious meal. If you donated robes or clothes to lay people, then they will have luxurious clothes. If you donated place to stay, then they will have excellent, beautiful palace, a beautiful building where they can easily stay and enjoy a lot of comfort and luxury. Và chẳng hạn như ta mà cúng một bữa ăn thì họ sẽ nhận được đồ ăn ngon. Ta mà có cúng y hay là với cư sĩ ta cúng cho họ những cái bộ quần áo thì những cái người được chia phước họ cũng nhận được quần áo. Hoặc là ta cúng dường chú xứ thì họ cũng có được những cái cung điện hay là những cái tòa nhà để mà ở được thoải mái. They are hungry. They are in cold. They have no clothes on them. They don't even have skin. Và họ rất là đói khát, họ rất là đói khổ, họ không có quần áo để mặc và họ thậm chí còn không có da nữa. So what will they receive if you share with them meditation or following rules or a donation of Dhamma teachings? Thế thì họ sẽ nhận được gì khi mà ta chia phước cho họ cái công đức từ cái việc là hành thiền hay là giữ giới hay là dạy pháp? Maybe they will receive peace, but I don't know. There is no scriptural suggestion, nothing in the books that would say, yes, that is so. And we could trust it because it's from the ancient masters. Và có thể là cái họ nhận được là sự bình an, tôi không biết, bởi vì trong phần chính kinh thì không có nói. Có thể là có cuốn sách để nói mà chúng ta cũng tin được vào điều đó là nó đến từ một cái vị đại sư. So there are 10 things that you can give and that are possible to be shared. Và có 10 điều mà ta có thể bố thí cúng dường mà có thể chia phước được. And they are specifically mentioned as donation, and that's why I believe this is perfectly this is supported by the scriptures as something you can share. But if it's something else than these 10, it's not supported. So what can we do about that? Và vì là 10 cái điều này thì là được củng cố, được đảm bảo bởi kinh điển. Thế còn ngoài 10 điều này ra thì là không được đề cập đến bởi kinh điển, nên là chúng ta cũng không biết phải làm gì. Therefore, if you want to share merit to your relatives and you really want your relatives to be happy, then you may like to consider supporting your friends or monks, the Sangha, or even animals with anything of these 10 things. Và nếu như mà ta muốn để mà chia phước cho những cái người thân của ta mà muốn họ thực sự hạnh phúc thì ta có thể là hộ trì cho tăng đoàn, cho các vị tỳ khưu, cho những người bạn của ta hay thậm chí là con vật, một trong những 10 cái điều này. Food, drink, clothes, vehicles for transport. Thức ăn, đồ uống, quần áo và xe cộ để di chuyển.
flowers, perfumes, and ointments, you would not give these to monks, but you can give them to a monastery or at a stupa, at a pagoda. Hoặc là hoa hay là dầu thơm hay là thuốc. Thuốc thì ta có thể cúng cho cái thiền viện ạ. Dầu thơm mới là cúng cho thiền viện mà hoặc là bảo tháp. Ta có cái phần dầu thơm ấy là ta không cúng cho tỳ khưu mà ta có thể cúng cho thiền viện hoặc là bảo tháp. Beds, place to stay, like a dwelling place, and light, like lamps. Giường, trú xứ hay là ánh sáng ạ, tức là như kiểu dựa đèn ạ. So if you have donated anything of these within the last, let's say, 7 days, or ideally yesterday, or the best today, then that is what you need to take up in your mind and remember, oh, I actually donated this today, or I donated this yesterday. Some of you donated to me water. Water is one of the most powerful donations actually in our scriptures. Và nếu như mà ta đã có cúng một trong những thứ đó trong 7 ngày gần đây, hay là lý tưởng nhất là hôm qua, mà tốt nhất thì là ngày hôm nay, và ta nhớ được là ta đã cúng vào hôm qua hay là hôm nay. Một số người đã cúng tôi nước, và thực sự nước thì là cái sự cúng dường rất là mạnh mẽ đấy, quyền lực đấy. There are 11 benefits for donating water, such as being born in heaven, being beautiful, and even attainment of Nibbana. Có đến 11 cái lợi lạc từ việc cúng dường nước, đó là chứng ngộ, và đó là sinh vào cõi thiên, có sắc đẹp, và thậm chí là chứng ngộ được niết bàn. There are 5 benefits. I don't know why are you laughing. There are 5 benefits of donating meals. That is long life, beauty, pleasure, power, and intelligence. Và còn có 5 cái điều lợi lạc từ việc cúng dường bữa ăn, đó là tuổi thọ dài, sắc đẹp, niềm vui, sức mạnh và trí tuệ. So one day a lady, a donor, came to a monk in Myanmar, and she said, "Oh, Venerable Sir, now I have donated to you a meal which I had to cook with so many difficulties, and I get only 5 benefits. Now that lady who just came around and gave you a cup of water, she will get 11 benefits. So how is that possible?" Một ngày có một vị thí chủ mới đến gặp một vị sư và nói: "Thưa Đại Đức, con cúng cho ngài một bữa cơm mà con nấu rất là khổ công, khó nhọc, mà con được có 5 điều lợi lạc. Còn cái cô đó, cô mang mỗi một cốc nước mà cô lại có đến 11 điều lợi lạc, sao lại thế được?" That's what the chef here could say, right? The chef donated meal for the last like 3 days, and she donated so much meal. She cooked that meal, prepared that meal, donated all that meal from her own money. And then Nyung comes to me and she gives me a cup of water. So what to do with that? Đó là cái mà cái chị đầu bếp, cái cô đầu bếp, cô cũng sẽ hỏi ạ. Vì 3 ngày gần đây là cái vật thực mà mình dùng là cô ấy cúng dường luôn, cô vừa nấu mà cái vật thực mình dùng cũng là cô ấy cúng dường luôn bằng tiền của chính cô ấy. Thế còn chị Nhung thì dâng mỗi cốc nước thôi mà lại được nhiều điều lợi lạc hơn. So the venerable monk tells to the lady, "Well, how did you cook that rice?" Thế là cái vị Đại Đức mới hỏi cái cô đó là: "Thế cô cúng cái cơm này như thế nào? Cô nấu như thế nào?" And she says, "Well, I cooked it in water." Cô ấy bảo: con nấu bằng nước." And he says, "Well, then isn't your donation of meal also including donation of water?" Thì vị Đại Đức mới nói là: "Thế thì cái việc cúng cơm là nó cũng đã bao gồm cúng nước rồi." So you get actually 16 benefits. Thế là thực ra những người cúng cơm là có 16 điều lợi lạc. So if you have donated water, meal, or robes, or medicine, or anything like that, that is a very powerful merit, and you can share it with your deceased relatives. Và nếu như mà các bạn có cúng đồ ăn, đồ uống, bữa ăn, hay là y áo, hay là thuốc men, thì đây, hay là nước, thì đây là những cái
sự cúng dường rất là mạnh mẽ mà mình có thể chia sẻ với người thân đã quá vãng. Now, what is actually that merit? If you donate something to an animal, you will get merit 100 times. If you donate something to an evil person who kills, steals, commits adultery, tells lies, drinks alcohol, or takes drugs, the benefit is 1,000 times. Thế thì cái phước báo nó sẽ đến như thế nào? Nếu như mà ta cúng dường cho một con vật thì cái phước báo nó sẽ nhân lên 100 lần. Nhưng mà cúng cho một cái con người mà người đó không giữ giới, là người xấu, trộm cắp, tà dâm, nói dối, sát sinh và uống rượu và các chất say, thì cái phước báo nó vẫn nhân lên 1000 lần. The commentaries say that the benefit actually is 100 lives. Like if it is for an animal, the next 100 lives you will enjoy long life, beauty, pleasure, intelligence, power and intelligence. But it will become a little bit difficult to understand when you come into the large numbers, because when you donate something to an ethically living person, someone who follows the rules, it is 100,000 times. And if you donate something to an ascetic who is not a Buddhist, but who meditates very deeply and achieves temporary abandoning of greed and hatred through their deep concentration, then the benefit is 100,000 times 100,000. That's 10,000 million. Và theo như bản chú giải thì cái phước báo này là nó sẽ đến với từng đó kiếp. Chẳng hạn như khi mà cúng dường cho một con vật thì trong 100 kiếp tiếp theo là ta sẽ có tuổi thọ dài, sắc đẹp, hạnh phúc, quyền lực và trí tuệ. Nhưng mà cái này thì nó sẽ trở nên khó để hiểu hơn khi mà cái con số nó nhân lên lớn. Khi mà ta cúng dường cho một cái người mà có đạo đức, một cái người mà giữ giới, thì cái phước báo nó sẽ nhân lên là 100.000 lần. Và nếu như ta cúng cho một cái vị sa môn tu khổ hạnh nhưng không phải là Phật giáo, một người không phải là Phật giáo, nhưng mà cái người này có hành thiền để mà tạm thời bỏ được tham và sân, thì cái phước báo nó sẽ nhân lên là 100.000 nhân với 100.000 lần. So it doesn't make much sense that you would donate something to a virtuous person and then you would have to stay in the cycle of rebirth for another 10,000 billion lives, right? Nhưng mà thế thì cũng nghe cũng không hợp lý lắm nếu mà bây giờ cúng dường một cái người có giới đức, thế mà rồi ta lại vẫn phải tiếp tục tái sinh đến 10.000 triệu kiếp nữa. So that's what the commentaries say. The Buddha actually doesn't say anything of that. The Buddha just says that you will receive it 100 times, 1,000 times, 100,000 times, 100,000 times, 100,000 times. So that's how the Buddha uses it, how the Buddha says it. The Buddha doesn't speak anything of lives or 5 benefits. Nhưng mà cái số kiếp này là trong cái bản chú giải họ nói như vậy. Còn Đức Phật không bao giờ nói thế. Đức Phật chỉ nói là phước báo nó nhân lên 100 lần, 1.000 lần hay là 100.000 lần thôi, chứ Đức Phật không có đề cập đến số kiếp. Whatever way you take it, the conclusion must be okay. So if we donate something, there is a huge merit from that. Nhưng mà dù bạn có thể hiểu như thế nào đi chăng nữa thì cái kết luận ở đây vẫn là ta cúng dường bất cứ cái gì thì cái phước báo nó cũng vẫn lớn rất nhiều. The Buddha further continues that if you donate something to someone who's almost enlightened, who's on the way to become enlightened, which the commentaries explain that actually every monk is on the way to become enlightened if they follow all the rules. There is no way for enlightenment if monks break even the smallest rule. So if a monk follows all the rules very carefully, then if you donate something to them, then the merit is uncountable. If we follow that pattern, it would have to be 100,000 times, 100,000 times, 100,000 times, 100,000 times. Nhưng mà nếu như ta mà cúng dường cho một cái người, cúng dường cái gì đó cho một cái người mà gần chứng ngộ, tức là đang trên đường chứng ngộ, mà theo bản chú giải nói rõ hơn thì một cái vị thiện cư nếu mà giữ được tất cả các giới thì chính là cái người đang trên đường chứng ngộ, nhưng mà phải là giữ tất cả các giới, chứ còn nếu như mà phạm một cái giới nào đó thì cũng không thể nào mà chứng ngộ được.
Thì nếu như ta cúng dường cho một vị như vậy thì cái phước báo nó sẽ nhân lên là vô lượng, không thể đếm được, 100.000 nhân với 100.000 nhân với 100.000 lần. 4 times. Nhân thêm với 100.000 lần nữa, tức là 4 lần 100.000. Okay. So, but that's how I try to explain it to you, but the Buddha says uncountable times. And if that person has already become enlightened, then it's even much more. Và đó là cái Đức Phật không có nói con số cụ thể, chỉ nói là vô lượng thôi, còn đó là cái cách giải thích của tôi. Nhưng mà nếu mà cúng dường cái người đó đã chứng ngộ rồi thì cái phước báo nó còn nhân lên rất nhiều lần nữa. So when you are sharing merit, you are sharing merit not in the amount of exactly what you gave, but the amount of what you are supposed to receive as the consequence of your good deed. Như vậy là khi mà ta chia phước thì ta không phải là chia cái phước của cái số lượng mà ta đã cúng, mà là ta chia phước là cái kết quả của cái phước báo của cái việc cúng dường đó của ta. We share merit according to the Buddha's teachings in Theravada Sutta, Theravada Sutta. Và ta chia phước theo cái lời Phật dạy là kinh Theravada Sutta, kinh hòa bất tường, kinh hòa bất ngồi hòa bất tường, nghe được kinh hòa bất tường. Đó là bài kinh trong tiếng Việt, có tên là tiếng Pali là Theravada Sutta, kinh hòa bất tường. Yes, it is the discourse on walls where the Buddha explains that your deceased relatives, your mom who passed away, your dad who passed away, your moms and dads from your past lives, that they are standing behind the walls of your home, and they are looking at you as you're enjoying your meal, but they themselves cannot have anything of it because they are ghosts. Và cái bài kinh này thì là đề cập đến những cái bức tường là những cái người thân quá vãng của chúng ta, như là cha mẹ đã mất của chúng ta. Họ đứng ở ngoài bức tường và họ nhìn vào và thấy ta đang ăn, nhưng mà họ lại không có gì để ăn bởi vì họ là ngạ quỷ. Of course, some of your deceased relatives may not be ghosts. Maybe they're animals, or they're in hell, or maybe they're in heaven. Or if they meditated and achieved jhanas, maybe they're in the Brahma world. You can, however, share merit only with ghosts and with deities. Nhưng mà không phải là cứ người thân quá vãng của chúng ta thì đều là ngạ quỷ. Có một số người là ngạ quỷ, nhưng cũng có một số người có thể là đoạn địa ngục, súc sinh. Một số người thì là sinh vào các cõi thiên, và những người mà chứng được tầng thiền thì họ sinh vào các cái cõi phạm thiên. Tuy nhiên là phước báu thì ta sẽ chỉ có thể chia cho chư thiên và ngạ quỷ thôi. There are 4 kinds of ghosts, and only one of them can receive your shared merit. It is known as Paradatu-pa-ji-vi-no-pe-ta. 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 It means the ghosts who live in dependence on another's donation. Và có đến 4 loại ngạ quỷ, nhưng mà chỉ có một loại là nhận được cái phước báu mà ta có thể chia phước cho họ, đó là Paradatu-pa-ji-vi-no-pe-ta, là Beta. Paradatu-pa-ji-vi-no-pe-ta là những ngạ quỷ mà sống dựa vào những cái vật thực mà được người ta cho. And so when we do this ritual of sharing merit, we do it in 2 parts. First, we share merit with these ghosts, and then we share merit with the deities. Note that the ghosts and the deities have this special potential that they can immediately receive the benefits of your merit. So they do not have to wait for another 10 lives or 20 lives or another 100 years or another 300 years until somehow one way or another they will be happy. No, they immediately get abundance of that what they need when you share your merit with them.
Và khi mà ta chia phước thì có hai phần là chia phước cho ngạ quỷ và chia phước cho chư thiên. Và những cái ngạ quỷ và chư thiên thì họ có một cái khả năng đặc biệt là họ sẽ nhận được những cái phước báo này ngay. Họ không cần phải đợi 10 kiếp hay là 20 kiếp, 100 năm hay là 300 năm để rồi mới được hạnh phúc, mà họ sẽ nhận được ngay cái phước báo này rất là lớn, rất là nhiều. Now, what could an animal get? You know, if you share merit with an animal, nothing will appear at the animal. There will be no heap of delicious food, no luxurious clothes on that animal. The animal will just be there and wondering what's going on. Nhưng mà động vật thì sẽ không có nhận được, tức là ta chia phước cho động vật thì sẽ không có chuyện là thức ăn ngon hay là quần áo đẹp hiện ra ngay trước động vật. The same thing with humans. No miraculous heaps, mountains of delicious food or luxurious clothes will appear around them if you share merit with humans. The same thing with hell beings. The same thing with the same thing with Brahmas. Brahmas are fully complete. They have all happiness they need, and moreover, they don't care about sensual pleasures at all. So there is no way how you can share merit with Brahmas. Và với con người thì cũng không thể nào có cái phép màu xảy ra là khi chia phước thì lại có một núi đồ ăn ngon hay là quần áo đẹp hiện ra cả, cho nên là không chia phước được với con người. Và những cái chúng sinh trong cõi địa ngục thì cũng không chia phước được. Và trong các cái cõi phạm thiên thì bởi vì là cõi phạm thiên là họ rất là đầy đủ rồi, và thực ra là họ cũng không quan tâm đến dục lạc nhiều nữa, họ không quan tâm đến dục lạc nữa, cho nên là các cái chúng sinh ở cõi phạm thiên là cũng không chia phước được. Okay, so we have quite limited the power of sharing merit. Maybe previously we thought, okay, so now I will just pour some water, and then all of my deceased relatives, wherever they are, they will suddenly be happy and healthy. They will have everything they want. No, it's not true. Và như vậy là cái khả năng chia phước thì nó cũng hạn chế thôi, không phải là cứ rót nước rồi nói là nguyện cho tất cả người thân của ta dù là họ đang ở bất cứ cõi nào thì họ cũng được hạnh phúc, thì không phải là như vậy. Instead, you can share your merit only with one kind of ghosts, only with deities, and you can share merit apparently only from material donations that you made. Mà thay vào đó là cái việc chia phước là nó sẽ chỉ giới hạn là có một loại ngạ quỷ và chư thiên là nhận được thôi, và cũng chỉ những cái phước báo về vật chất là việc cúng dường vật chất là sẽ chia phước được. Okay, so according to the Theravada Sutta, the Buddha suggests that when we share merit, we recite Idan vo nyatinang hotu. This is for you, my relatives. May this be for you, my relatives. Sukhita hontu nyateyo. May my relatives be happy. Dạ, và khi mình chia phước thì chúng ta sẽ đọc lại câu Idan vo nyatinang hotu sukhita hontu nyateyo. Thì cái câu đó là nghĩa là phước báo này là dành cho bạn tín đồ của tôi, và nguyện cho tín đồ của tôi được an vui. You may have heard the version Idan me nyatinang hotu. May this be for my relatives. Or Idan no nyatinang hotu. May this be for our relatives. Well, but why would you need to recite something that the Buddha did not instruct, and not recite something that the Buddha did instruct for recitation? Thì bạn có thể nghe những cái phiên bản khác như là Idan no nyatinang hotu, tức là hoặc là những cái dị bản khác, nhưng mà tại sao là các bạn phải làm lại những cái thứ mà Đức Phật không có chỉ dạy ạ? So it is not necessarily wrong, but why should you recite something the Buddha did not instruct when you can recite something the Buddha did instruct? Nó không có nhất thiết là điều này sai, nhưng mà tại sao chúng ta lại làm lại những cái điều mà Đức Phật không hướng dẫn, thay vì làm lại chính xác những gì mà Đức Phật đã chỉ dạy trong kinh điển? It's like when people recite Buddha sasanang chirang tithatu, may the Buddha's teachings be exist for a long time.
which is relatively rarely in our scriptures, while they could just recite Chirang Tithatu Saddhammo, made the true Dhamma, the true teachings of the Buddha exist for a long time, which is in our scriptures much more commonly. Thì hoặc là trong cái trường hợp mà chúng ta nguyện cho giáo pháp trường tồn là Buddha Sasanang Chirang Tithatu, nguyện cho Phật pháp được trường tồn trên thế gian này, thì ở trong cái điển có câu là Satthammo Chirang Tithatu, tức là nguyện cho giáo pháp chân chính được tồn tại trên thế gian này. It is Chirang Tithatu Saddhammo. Sorry, Chirang Tithatu Saddhammo. Okay. So it's about the accuracy, you know. I think there's no need to be inaccurate if you can be accurate. Tức là vấn đề ở đây sẽ là độ chính xác. Ta không cần phải không chính xác khi mà ta có thể chính xác được. The accuracy needs to be preserved by our venerable monks and venerable nuns. They need to have their scriptures as much as possible in their hands every day, and they need to look into the scriptures and follow the original. Và cái bản gốc, cái độ chính xác là sẽ được bảo tồn nhờ có chư tăng và chư nhi ở đây. Chư tăng và chư nhi cần có cái bản chính kinh và cần phải đọc, cần phải xem hàng ngày và phải theo cái nguyên bản. And did you know that the Buddha said that the Buddha's teachings will disappear when the students, when the monks and nuns will not preserve the Buddha's teachings with the exact syllables, with the exact consonants and exact vowels? The Buddha suggested that his teachings will disappear because monks and nuns will preserve his teachings with inaccurate vowels and inaccurate consonants. Và chính Đức Phật cũng sẽ nói là giáo pháp của Ngài sẽ biến mất khi mà các cái đệ tử của Ngài, tức là các chư tăng và chư nhi không có bảo tồn được chính xác pháp bảo theo đúng từng cái nguyên âm và đúng từng phụ âm, tức là chính vì cái sự không chính xác trong các nguyên âm và phụ âm mà giáo pháp bị biến mất. I have recited Idang Me Nyatinang Hotu perhaps thousands of times when I was in Sri Lanka, because that's the way they do it. Then later I found out that it's Idang Vo Nyatinang Hotu. It was so hard to learn it, you know, the different way, because I had the habit, but we try. Ngài từng có đọc lại là Idang Me Nha. Ngài lặp lại hàng trăm nghìn lần cái câu đó, và sau đó thì với Ngài thì rất là khó để mà đọc một cách khác đi, bởi vì cái câu đó nó đã trở thành thói quen rồi. Then many of you probably have recited Idang no Nyatinang Hotu for so many times, maybe hundreds of times, and cannot believe me at all that it could be Idang vo Nyatinang Hotu. Maybe you think, oh, this Ashin Sarana, maybe he doesn't remember it correctly. Maybe he's ill, so he's saying nonsense. Và sau đó thì Ngài lặp lại là Idang no Nha, Idang ho nu. Và nhiều người là đã đọc quen là cái cách kia rồi, cho nên khi thấy sư đọc như vậy thì sẽ nói là Ashin Sarana đã nhớ sai, chắc là bị ốm nên là nói sai. So no, you can totally rely. It is Idang vo Nyatinang Hotu. V like Victoria. Và giờ thì quý vị sẽ đọc lại là Idang vo Nyatinang Hotu, vô trong vi. Okay, so that's the instruction from the Buddha. You recite these transcendences. You will do that by repeating after me. Và đó là toàn bộ những hướng dẫn từ Đức Phật, và bạn sẽ lặp lại theo bằng cách là lặp lại sau tôi. I will then continue reciting further from that sutta. The Buddha there explains that just like the river, just like the water in the rivers flows into the oceans, in the same way the benefit of your merit will, your merit will bring benefit to your deceased relatives. Và tôi sẽ tiếp tục đọc tiếp những cái phần của cái bản kinh này, và như Đức Phật đã nói là như nước sông chảy, thì đó là những cái lợi lạc từ cái công đức mà những cái người thân quá vãng sẽ nhận được. And just like the rainwater, when it falls on a rocky mountain, flows towards the earth, in that same way, the merit that you're sharing will bring benefit to your deceased relatives.
Và cũng như là nước mưa ngấm vào vách đá và ngấm vào đất, thì những cái phước mà các bạn hồi hướng, các bạn chia phước thì sẽ đến được với cái người thân quá vãng của các bạn. And then in the way monks in the ancient times wished to their lay people, and that's it's also mentioned in our scriptures, I will wish you that all your wishes will get soon fulfilled, and that means completely fulfilled. Và cũng giống như là những cái vị sư cổ xưa đã chúc cho những cái cư sĩ thời đó, thì ghi lại trong chính kinh, thì tôi cũng nguyện chúc cho tất cả những cái ước nguyện của quý vị được thành tựu và thành tựu hoàn toàn. As soon, as fast as a heavenly jewel starts to shine, so if possible, immediately. And as full as is the moon in the full moon day, which is the 15th day of a lunar calendar. Và thành tựu sớm và thành tựu nhanh chóng như ngọc trời nó tỏa sáng, có nghĩa là ngay lập tức, và như ánh trăng vào cái ngày rằm 15, tức là tròn đầy. And then after we finish that, I will explain to you how to share merit with deities. So far, we are going to cover so far I have explained how to share merit with ghosts. Và nãy giờ là tôi đã giải thích cái cách mà chia phước cho ngạ quỷ đó, và sau cái phần ngạ quỷ là tôi sẽ giải thích làm sao để chia phước cho chư thiên. So you can now take the water pot in your hand. Remember to pour water very slowly, and you need to pour water so that you fill the glass and you even spill a little over. Và bây giờ mình sẽ cầm cái bình lên tay và cầm thật là chậm chậm thôi và đổ xuống cốc, và mình cần phải đổ đầy tràn ạ. Do not put your fingers in the cup. If you put your fingers in the cup, then it is as if you put finger in the food that your deceased relatives will receive. Đừng có cho ngón tay vào trong cốc. Nếu mà cho ngón tay vào trong cốc thì cũng giống như là mình thọc ngón tay vào cái đồ ăn thức uống mà những cái người thân quá vãng họ sẽ nhận được. It is as if you put a finger into the clothes that your deceased relatives will receive. A big finger. Và nếu mà mình cho cái ngón tay vào thì như là người ta nhận được cái bát ăn ấy, cái đồ ăn, cái bát mà đã được bọc tay vào rồi. Does that make any sense? Mà cái ngón tay đó là rất to ấy. No sense. So never put finger into the cup in which you pour water of sharing merit. Như thế thì không hợp lý đúng không ạ? Nên không bao giờ mình cho ngón tay vào cái cốc nước mà mình chia phước. You would be also obstructing the process of them getting their needs fulfilled, because you cannot fill the glass if you put there your fingers. Và mình còn cản trở cái quá trình mà họ nhận được, thành tựu được những cái ước nguyện đó, thành tựu được những cái mà họ nhận được đó, bởi vì là khi mà có cái ngón tay trong cốc thì cái cốc nó không thể nào mà đầy hoàn toàn được. Your merit is limited. All merit is limited. Except attainment of nibbana, all merit is limited. So then you are sharing your merit into that glass, you are sharing a limited merit. So your deceased relatives only receive a limited merit. Only a limited number of your deceased relatives who are ghosts will receive a limited merit. And that's why it's good to share merit as much as possible. Whenever you make a good deed, it's good to share merit. Now, if you put your finger in the glass, then even that limited merit will not be fully shared. Và các cái phước báo thì nó cũng đều là có giới hạn thôi. Tất cả các phước báo thì đều có giới hạn, trừ là cái phước lạc của niết bàn là không có giới hạn ra. Thế cho nên khi mà ta chia phước ở trong cái cốc thì những cái phước báo mà người thân nhận được nó cũng có giới hạn. Vì thế cho nên là khi mà ta có một cái phước báo thì ta hãy chia phước nhiều nhất có thể, và nếu mà ta cho cái ngón tay vào thì là cái phước nó còn không đến được cái mức tối đa mà lẽ ra có thể đến. Our skin naturally sweats, even if you have cleaned your fingers, even if you have cleaned your hands. Short time after that, they will naturally give off a kind of grease, a kind of sweat. And then when you put your finger into that cup and pour water over that finger, then the water will be dirty. So you would be actually sharing a dirty merit.
Và thực ra thì tay ta dù có sạch đến đâu, ta có mới rửa kỹ đi chăng nữa thì tự nhiên nó cũng sẽ sinh ra những cái chất nhờn, những cái mồ hôi trên ngón tay mà ta cho vào cái cốc đó, thì cái cốc nước đó nó là bẩn, có nghĩa là cái phước báo mà ta chia sẻ, ta chia phước nó cũng bẩn. And moreover, it's an idea that comes from Thailand. Và có thể là ý tưởng đến từ Thái Lan. có thể là cái ý tưởng đó thì cũng đến từ Thái Lan. So no, we don't want to follow this ever. And if you have any friend who does that, explain to them that it's very wrong, very bad, and they should never do that. Và cho nên là ta sẽ không muốn làm theo cái điều đó, cho nên cứ thấy bạn bè hay là ai mà có cái tập quán cho ngón tay vào cốc như thế thì ta phải giải thích với họ là không bao giờ nên làm như vậy. And if they ask you why, then you explain, well, you pour your you pour this water as a symbol of sharing merit. If you put your water in that cup, it is as if you put water into the it is as if you put your dirty finger into the food of those deceased relatives, and it is and also moreover you are obstructing the donation, the sharing merit. Và nếu như họ hỏi là tại sao không được cho ngón tay vào thì ta sẽ giải thích cho ngón tay vào cái cốc, mà cái cốc nó là biểu tượng của cái phước báu đang được chia đi, thì chẳng khác nào cho cái ngón tay vào cái vật thực mà người ta sẽ nhận được, cho cái ngón tay bẩn vào, và cũng có thể hiểu là nó làm cản trở cái quá trình chia phước. Okay, so I think finally we can start. So you can take your water pot in your hand and you can start slowly pouring. We will start reciting after you start pouring, but pour very slowly, super slowly. Thì bây giờ chúng ta có thể bắt đầu, và bạn có thể cầm cái ống nước lên tay và bạn bắt đầu đổ nước chậm rãi và lặp lại khi bạn nghe được những gì tôi nói, và phải thật cực kỳ chậm rãi. Yes, Nhung doesn't need to sit there, right? You can join them with the microphone. Yeah. And when we are reciting, you do not have to translate. It's all in Pali. Do you have your water pot? I do together. Okay. So please start pouring very, very slowly and then repeat after me. Dạ, quý vị bắt đầu mình lên mình chậm rãi. Okay, yes, pour. Yes, you can start pouring. Idang vo nyati nang hotu. You need to recite. You need to recite. Everyone needs to recite. Idang vo nyati nang hotu. Sukita hontu nyatayo. Idang vo nyatinang hotu. Sukita hontu nyatayo. Idang vo nyatinang hotu. Sukita hontu nyatayo. Yatha varivaha pura paripurente sagaram evameva ito dinnang petanam upakappati Unname udakang guttang yatha ninnang pavattate evameva ito dinnang petanam upakappati Ichitang pathitang tuihang kipameva samijjatu sabbe purentu sankappa manijotiraso yatha Ichitang pathitang tuihang kipameva samijjatu sabbe purentu sankappa manijotiraso yatha Ichitang pathitang tuihang kipameva samijjatu sabbe purentu sankappa chando pannaraso yatha. Yung, why did you interrupt my chanting? Why did you interrupt my chanting? Because people don't hear. What's that? Because people don't hear what you say. So I repeat what I say. Why did you interrupt my chanting?
Sorry if anyone. Yes. You should never interrupt my chanting. Remember that. Yes, I'm so sorry if anyone. So now sharing merit is complete and it's perfectly done. You can stop pouring your water. Can you translate that? Yes, sorry. So now is the time to invite deities. Bây giờ là lúc chúng ta mời chư thiên đến. No, I think we need to share merit again. And you must not interrupt my chanting. Okay? We will do it again. Và chúng ta sẽ nghiêm túc lại con sẽ không quấy rầy về kinh. So you need to remove the water and we'll repeat the ritual. Ta sẽ đổ nước lại lần nữa và ghi nước lại. Yes, you can return it to the water pot. That's okay. I'm so sorry. Okay. Quý vị lấy nước mới ạ. Young, when we share merit, you do not have to use the microphone. And I told it to you in the beginning as well. Take the microphone, put it away, don't use it. Yes, you can reuse the water. You can pour it back into the teapot. The ritual was invalid because it was not done properly. Therefore, the water doesn't have any power, nothing. So you just can pour it back. Now you see how lucky are Buddhists that they do not involve killing animals in their rituals, because then if it is invalid, they would have to kill some more. Quý vị đã thấy may mắn khi mà các cái nghi lễ Phật giáo nó liên quan đến cái việc là sát sinh để mà cúng tế, là bởi vì nếu mà sát sinh nó có lỗi thì phải biết lại là nếu chúng ta. Okay, fortunately we are just pouring water, so if it is invalid, no problem, pour the water back and we do it again. Mình sử dụng thuốc cũng chắc thế nào các bạn lấy mới.
So are you ready? Make sure you have enough water. Maybe you have found out that you actually did not have enough water this time. So hopefully the second time you're ready. Now you can use, yes, you have microphone. Mọi người phải đảm bảo là có đủ nước ạ. Bác sĩ là những anh chưa có nước để lấy lên lần này là phải đủ nước. Make sure your cup is totally empty. There should be no water at all. Mọi người đảm bảo là bác chưa có nước là phải chứng cho nên không có ý nước. You don't have to clean it with a tissue. It's just if there is no water, it's fine. So at least they will remember it longer time, 2 times. I'm going to have a question. Okay. When the cup is very, very full, overflow, would you continue to pour? No, no more. No, as soon as you see that it overflows, even a little bit, it's enough, and stop pouring water. Đây là bắt đầu tràn từ mình về là mình không cần phải đổ nữa. Đừng khi mà nó bắt đầu tràn từ đây. Tak budeš mít mnoho dalších příležitostí na focení, Tomáši, protože tadyhle naše paní pokazila to moje recitování, takže to beru jako, že to byl neúspěšný rituál a dělá se znovu. Ano, nemůžu. Vůbec. Okay. So now you also perhaps understand how slowly you should pour. You should pour very, very, very slowly. Hy vọng bây giờ quý vị đã hiểu biết tốc độ là nó phải chậm như thế nào thì không ạ? Có rất chậm. If your cup is still not finished by the time I finish my recitation, then you can pour a little bit faster so that it's complete. If you see that you are pouring too fast and I have still not finished recitation, slow down even more. Mình điều chỉnh tốc độ nếu bạn tốc độ xong rồi nhưng mà mình nó còn lâu mới đây thì mình tăng tốc lên một tí. Còn nếu mà mình đang rót nhanh quá thì mình chậm lại một tí. But it is perfectly fine if you finish pouring after my recitation or before my recitation. All is good. Và mình đổ nước xong trước. Yeah, just please remember that the water needs to overflow, spill over the brim, of the cup. Okay, so now please take your teapots or water pots in your hands. And you can start slowly pouring. I will start recitation as soon as I see the nuns are pouring. So you can put your microphone away. Yes. Okay. So I'm waiting for the nuns. You can start pouring now. Yes. Idang vo nyati nang hotu sukhita hontu nyatayo idang vo nyati nang hotu sukhita hontu nyatayo idang vo nyati nang hotu
Sukhita hontu nyatayo yatha varivaha pura paripuranti sagarang evameva ito dimnang petanang upakappati unname udakang buddhang yatha ninnang pavattati evameva ito dimnang petanang upakappati Ichitang patthitang tuyhang kipameva samijjhatu sabbe purantu sankappa manijotiraso yatha Ichitang patthitang tuyhang kipameva samijjhatu sabbe purantu sankappa manijotiraso yatha Ichitang patthitang tuyhang sabbameva samijjhatu sabbe purantu sankappa chando pannaraso yatha Sam. Nice. That's the way it. Sadhu, sadhu, sadhu. Okay, well done. Now we can move on to sharing merit with your relatives who are now deities. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần là chia phúc cho những cái người thân mà bây giờ là chư thiên. So the chanting, there you will not be pouring water anymore. You will be just repeating after me. The meaning of the chanting is may the powerful gods and dragons in the heavens and on earth rejoice of this merit and for a long time protect the Buddha's teachings, the Buddha's dispensation, which is the religion, and me. Và cái ý nghĩa của cái câu tụng này là nguyện cho chư thiên và những cái vị long vương là sẽ hoan hỉ về cái phước thiện lành của con và bảo vệ cho chánh pháp được trường tồn, cho cái đạo Phật pháp được trường tồn và hộ trì cho cả con. So you can repeat after me. Bây giờ chúng ta sẽ đọc theo sư. Akasattha Jabhumatha Devanaga Mahidhika Punyantang Anumoditva Chiram Rakhantu Desanam Akasattha Jabhumatha Devanaga Mahidhika Punyantang Anumoditva Chiram Rakhantu Sasanam Akasattha Jabhumatha Devanaga Mahidhika Punyantang Anumoditva Chiram Rakhantu Mamparang Sadhu Sadhu Sadhu. May you be happy, may you be healthy, may you soon attain the eternal bliss of Nibbana. And we can finalize our meditation retreat by sincere, honest wish that the Buddha's teachings exist for a long time. Và ta có thể kết thúc cái khóa thiền của chúng ta bằng cách là nguyện chúc một cách chân thành tôn kính rằng chánh pháp của Đức Phật được trường tồn. And we will use for that the sentence that is commonly used in our scriptures. So it is
there is an added power that this is the sentence that was already used by the ancient masters, by the ancient Arahants, the fully enlightened beings who pronounced this sentence. And maybe thanks to that, we have the Buddha's teachings even today. Và nhờ có cái việc mà những cái vị A-la-hán, những cái vị đã chứng ngộ trong thời cổ điện cổ đại học tập chính cái câu này, cho nên là chánh pháp mới trường tồn cho chúng ta có thể học được đến tận ngày hôm nay. So I wish that you memorize the sentence and we will recite it together at the same time. So the sentence is Chirang, for a long time, Tithatu, may exist, Saddhammo, the true Buddha's teachings. Và câu đó là Saddhammo, No, Chirang. Tithatu, Saddhammo có nghĩa là the true teaching, tin tức là cái lời dạy chân thật, Chirang là tồn tại, Chirang là Chirang is for a long time. Tithatu means may exist. And Saddhammo is the true Dhamma. So for a long time may exist the Buddha's true teachings. Và nguyện cho những cái lời dạy chân thật của Đức Phật thường tồn tại một thời gian lâu dài trên thế gian. So no, I was just explaining so far. So to remember that easier, you can remember it by the first syllable. Chi, ti, sa. Để mà nhớ được thì quý vị hãy nhớ những cái mẫu tự đầu tiên của nó. Chi, ti, sa. Yes, and then it's easier for you to recite it with me and remember it for a longer time. Nó sẽ dễ dàng cho quý vị để nhớ và lặp lại trong một thời gian dài. So let's try this together. We need to chant it at the same time. Chúng ta hãy thử chút để sau đó chúng ta có thể cùng nhau. So do you still remember? It was chi, ti, sa, right? Chirang, Chirang, then Tithatu, Saddhammo. Okay, so now let's try that together. Chirang, Tithatu, Saddhammo. And now try to recite with me at the same time. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng lặp lại như này, cùng lúc này. Okay. Chirang, Tithatu, Saddhammo. You're still repeating after me. I wish that you recite it with me at the same time. Do you know how to say that in Vietnamese? Dạ, thầy mong là quý vị sẽ đọc lại cùng lúc này đúng không ạ? Okay. Cùng một lúc đồng hòa đồng thanh với ngài. So 3, 2, 1. Chirang, Tithatu, Saddhammo. Chirang, Tithatu, Saddhammo. Chirang, Tithatu, Saddhammo. Sadhu, sadhu, sadhu. May you be happy, may you be healthy, and may you soon attain the eternal bliss of Nibbana. Nguyện chúc quý vị vui, có nhiều sức khỏe và sớm thành tựu phúc lạc vĩnh hằng của Nibbana. Yeah, that's fine. That's fine. Okay.
The water is the result of a ghost ritual. So do not use it on your body. Do not use it as a medicine. It is from a ghost ritual. In Myanmar, what they do when they finish, they pour it in the, you know, where you have tree. So they pour it on the ground around the tree. That's what they do in Myanmar. Dạ, cái nước này là sản phẩm sau một cái nghi lễ mà tôi dùng trong ngạn thủy, cho nên là đừng có dùng trên thân người mình, đừng có mà dùng để làm thuốc hay làm gì trên thân người mình, mà mình phải tìm cái đất hoặc là cây thì mình vừa quanh. Đi vào chưa đi giờ. Dạ, xin các vị chúng ta cầm những cái nước ra, còn nước trong thau trong ấm chúng ta đổ ra những cái cây, và xin các vị hoan hỷ và trong thiên đường chúng ta xếp lại một bộ đến cái khung chỗ sắc, và chúng ta cùng nhau quét và lau cái thiên đường cũng như khu vực xung quanh thiên đường cho sạch sẽ, và chúng ta sẽ cùng nhau dọn dẹp những bàn ghế, những bàn tròn. Chúng ta sẽ đi qua cái khu vực nhà bếp ăn, những cái bàn tròn là inox, mà mời các vị thanh niên, hành nam, chị sinh nam chúng ta hoan hỷ trước tiên qua bên nhà. Những vị khác còn lại chúng ta quét lau chùi điện đường cũng như khu vực xung quanh điện đường. Dạ, xin các vị hoan hỷ.